Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Alina Hasni and we are at Dermalin. So hari ni kita nak sambung balik Fakta atau Auta part 3. Okay? So, soalan nombor 1. Betul ke ada healing process kalau baru pakai skincare? Depends what kind of healing process are you on about. Usually I would suggest healing process dalam up to 28 hari sahaja. Kalau more than 28 hari tu dah bukan healing process. I pernah ada patient yang datang kat I, muka dia dah berjerawat like 6 bulan already. I tanya, kenapa you tak jumpa doktor awal-awal? Lepas tu dia kata, sebab healing process. That was like, conveyed to her. It was told to her that healing process it took dalam 6 months. That is so not true. Jangan salah pakai produk sampai healing process lebih daripada 2 bulan, okay? Kalau lebih daripada 2 bulan tu kira bukan healing process, tu kira macam worsening process tu. Okay? Soalan nombor 2. Betul ke resdung boleh menyebabkan jerawat? Okay. Yes and no, depending on apa maksud you resdung tu apa. Sebab kadang-kadang orang tertukar resdung tu dengan jerawat. Jerawat pun ada macam-macam jenis, rosacea ke tak rosacea ke. So kalau maksud you resdung yang pagi-pagi you bersin, okay, usually jerawat dia akan banyak area sini kat sini. Most likely lah, tak adalah 100% betul. Tapi yes, ada tendency untuk correlate between the two. Sebab apa? Sebab activity of sebaceous gland, sebaceous sebum production ada juga berkaitan dengan keadaan resdung. Okay, third questions. Ada tak ubat yang boleh dimakan untuk hormonal acne? Okay, usually ada. Out there dia akan bagi OCP. OCP stands for oral contraceptive pill, untuk control the amount of hormone yang you produce lah. So that can ada benefit juga towards helping hormonal acne. Okay? Soalan nombor 4. Okay, kulit yang terlalu kering sehingga mengelupas dan timbul freckle di kulit muka. I don't know what's the question about this, but kulit yang terlalu kering sehingga mengelupas. Yes, kalau kulit kering memang mengelupas. That's the nature of kulit kering. And timbul freckle di kulit muka. I have no idea. I mean, there's no question mark there, so I'm like confused right now. Are you asking about like whether the kulit kering mengelupas, whether that could? But you know what? Let me tell you. Kulit yang ada freckle, like basically like pigmentation kat muka ni, it happens because you're not wearing enough sun protection. That is the whole problem right now. Because if you tak protect, using proper sun protection, of course lah, you punya askar akan keluar. Question number 5. Selain moisturizer, apa lagi yang perlu untuk mengelakkan freckle untuk tidak timbul? Okay, first of all, selain daripada moisturizer, aku yang legit betul moisturizer. Can we just stop it? Okay, moisturizer. No, you don't use moisturizer untuk kurangkan you punya freckle. Like seriously, can you just get it? It's the sunblock. You need sun protection to actually avoid the pigmentation daripada worsening. Okay, moisturizer adalah untuk kulit yang kering, yang mengelupas. Macam soalan yang berapa tadi? Soalan tadi untuk kulit yang kering mengelupas, yes, pakai moisturizer. Kalau untuk freckle, is actually sun protection and also regularly datang dengan kita lah. Kita ada buat treatment lah dekat sini, and treatment yang kita buat kat sini ada chemical peel, and intracervical pun ada. And kita RX. Yang paling keempat sekali is RX lah. Okay? Question number 6. Soalan nombor 6. Macam mana nak hilangkan jeragat keturunan? Saya dari sekolah tak pernah lupa pakai sunblock sampai sekarang, tapi stres sangat dengan jeragat ni. Ya, saya faham sebab semua orang yang ada jeragat memang akan stres dengan situation. It's affecting a lot of people punya quality of life. So macam mana? Okay, jeragat keturunan ni is actually freckles. Freckles yang macam yang memang ada already lah, maknanya tapak tu dah ada lah. So cara dia bukan kita tak boleh hilangkan totally, sebab dia punya tapak, dia punya, orang kata dia punya base dia tu dah ada dah. Cuma what we can do is we can prevent it from getting much darker and darker, jadi lagi gelap. So caranya again, pakai sunblock. Kalau boleh SPF 30, and kalau boleh ada protection against UVA, and kalau boleh pakai Hello Care terus. Okay? Soalan nombor 7. Nak hilangkan burn di muka macam mana ya? Stress lah. Salah pakai skincare ke? Okay,
So burn ni ada banyak jenis. Sebab sometimes is it because you punya exposure dekat matahari ke, you pergi piknik ke, ataupun you pergi swimming ke, adakah burn sebab tu, ataupun you tersalah pakai produk and produk tu menipiskan kulit you, di mana bila you keluar dia jadi gelap, dia jadi burn because kulit you dah nipis. So ada dua kategori burn sekarang ni. So kalau nak hilangkan burn yang especially yang those yang lepas bercuti, lepas swimming semua tu, usually that kind of burn kita terpaksa ambil time jugalah. It's gonna take you around 28 days. Sebab apa? Sebab rotation kulit, pengelepasan kulit, skin renewal is actually every 28 days. So yes, itu untuk kulit burn yang itulah. Kalau burn disebabkan salah pakai kosmetik produk yang dah nipis dah kulit, what you need to do is you need to restore balik you punya kulit. So cara nak restore, usually I akan buat collagen induction protocol, ataupun just generally I akan tengok lah how severe is you punya penipisan kulit. So kita depends on that. Okay, soalan nombor 8. So betul ke lumurkan ais pada kulit boleh cantikkan kulit dan meremajakan kulit? You know what, I have no idea. But positive part of this is that kalau let's say kita turunkan kita punya macam skin temperature to lower than maybe 1 degree, 2 degree, something like that, it could be that our skin macam it felt more refreshing, that kind of thing. But clinically, but secara macam orang kata, nak kata ada journal yang support all this pun, I tak sure. I never came across that anyway. Sebab the last time kan ada orang tanya pasal ice dan tu kan. So usually it could help. Sebab apa? Sebab you turunkan temperature of your face. But depends lah, do you need it or not. Kalau if you do it and it works, then good for you. Masquerade actually have a very cold effect actually. Sebab actually the function of masquerade is untuk lymphatic massage juga. So lymphatic massage, sebab kita punya muka ni macam ada lymphatic massage, and at the same time dia cooling effect juga. So dalam masa yang sama dia akan soothe down apa-apa irritation yang ada kat muka you. So yeah, basically it could be done. Okay, soalan nombor 9. Soalan nombor 9, lagi kerap basuh muka, lagi cepat breakout? Yes and no. Depends kepada kulit you. Again, kita kena tahu jenis kulit macam mana. So, cara nak tahu jenis kulit macam mana, tengah hari dalam pukul 12 hingga pukul 3 petang macam tu, macam mana kulit you. Kalau kulit you very very oily, then kalau you nak basuh muka kerap pun tak ada masalah. Cuma sekarang ni macam yang lagi kerap basuh muka lagi, sebab for our skincare usually kita tak advise 3 kali sehari lah, kita advise 2 kali sehari saja. Sebab apa? Sebab bila you kerap sangat basuh muka, you akan get rid of you punya natural lipid, you punya natural oil yang dekat muka you. Nanti dia akan macam it's gonna be too drying, so it's not good juga for your skin. So we save the best for the last. Last question is soalan nombor 10. Kenapa kulit bahagian lain tak seteruk kulit bahagian muka? Do you know why? Because you put too much stuff in your face. That's why. First. Second, your face is the most exposed under the sun. Second. Third, kalau tak perlu moisturizer, you don't need to put moisturizer. Sebab apa? Moisturizer ni kalau macam you salah guna, datang sekali kulit you akan jadi sensitif. Okay, but this is not highly researched. Alright, this is actually coined. The theory itself is coined by Dr. Zain Obaji. Okay, Dr. Zain Obaji is very orang kata very famous cosmetologist, actually dermatologist jugalah, throughout the world and the whole world. So his concept is that the more you put a lot of stuff on your face, for example moisturizer yang tidak bersesuaian dengan kulit muka, kadang-kadang dia akan develop sensitivities at your skin. So kalau macam patient I yang datang, okay, yang wife dia akan kulit muka sensitif semua, and then dia akan tarik dia punya husband untuk check scan muka, and usually those husband takkan ada sensitivities around the face. Because why? Because they do not focus that much time on their face. They do not put like unnecessary stuff dekat muka. So that's why. Okay? So it could be the concept. So that's all 10 questions. Fakta atau Auta, or the other way around, Auta atau Fakta, whatever. That's part 3. So we're done with that. So next week kita akan ada FB live. We're not going to be talking about cosmetologies like jerawat, bekas jerawat semua tu dah apa, kita nak tone down in that sense.
But kita nak cakap pasal kulit kering, which is kulit yang ada eczema. Kulit kering tak semestinya ada eczema, tapi we're going to be talking about the concept of eczema. Okay, in babies for example, in adults. So nanti I akan bagi you all the details in eczema. So macam mana progress of the eczema works and everything. So okay, so join me next week punya FB Live. We're going to be talking about eczema, the non-curable disease. So if you guys have any questions, siapa ada soalan-soalan untuk eczema, boleh komen dekat bawah ni. Okay? Bye.